All right, Sean Zattel here with the former gold medalist and now the reigning and defending WBC super featherweight champion of the world, defending that title in a rematch of what was a controversial fight here in America, but Robson won that fight, and now he'll look to rematch Shaquie Foster on ESPN next Saturday. Let's start there, Robson. There a lot of people felt like Oshaki Foster won that first fight. Why do you think they looked at the fight that way? Robson, há muitas pessoas que olham para o Shaquie Foster como um justo vencedor dessa vossa luta. Por que é que acha que as pessoas estão a pensar assim, a dizer isso? Bom, respeito a opinião de todos, mas não foi isso que aconteceu, né? O campeão fui eu, busquei a luta o tempo inteiro, atirei mais golpes, acertei mais os respostas, então saí com a merecida vitória. Well, I respect everybody's opinion, but the reality says otherwise. It's not that. That's not what happened, right? So I went there. I looked. I was actually hungry for that win. I went after that win. I ended up hitting more punches. Ended up striking more and hitting efficiently more punches. So it tells me that I was the fair winner. I respect what people think or say, but the reality says otherwise. When it was all said and done in that first fight, did you know you were about to get your hand raised and win? And were you surprised at all at a lot of the public thinking that, Foster won the fight? Were you surprised by that reaction? Depois do fim, portanto, dessa luta, e quando acabou com o seu braço levantado, você já estava à espera que isso fosse acontecer, portanto, sentiu que foi um justo vencedor, e como é que foi essa reação depois de ver pessoas a questionarem essa decisão dos júris? Bom, até o 11º round, a luta terminou totalmente empatada. Minha equipe falou para mim que eu tinha que vencer aquele último round de qualquer forma, eu tinha que vencer. Então, assim aconteceu. Busquei a luta muito mais, atirei muito golpe e assim vencendo e já comemorando a grande vitória, até porque sabemos que tínhamos ganhado pelo desempenho do último round, pelo desempenho da luta inteira. O desempenho do último round, que foi o melhor, já sabia que eu era o campeão. Então, a opinião pública é relevante. Temos que aceitar a opinião do próximo, mas sabemos o grande trabalho que fizemos, que foi feito para isso, tanto que estou fazendo o dobro agora para que eu possa manter o cinturão mundial. Okay, regarding that fight, the first 11 rounds, I feel that we were completely tied. That's when my team and coach was like, well, you really have to give it your all during this 12th round. And that's what I did. I felt that there's really not that much, there's no room for questioning after that 12th round. I was way more aggressive or during that 12th round. The first 11, yes, it was pretty even, but the 12th round, I was way more aggressive, hit more punches efficiently. So I don't really think that there's that much room for any doubts, but I respect everyone's opinion, but but I'm already kind of used to things never being necessarily easy my way, so that's why I'm fighting and training twice as much so that this coming November 2nd there's no room for doubt. Gotcha. And to that point about training as hard as possible for this rematch, even harder than the first fight. I know it's tough when we talk about game plan, but what adjustments can you share that need to be made to be more dominant and leave no doubt in a second fight? What are some of the things you have to do in fight number two? Eu sei que é sempre complicado quando falamos em treinos, falar-se aqui de uma estratégia, aqui de um plano, realmente uma coisa muito clara.
Mas neste caso, alguma coisa que tu possas partilhar relativamente a esta preparação para esta segunda luta com o Foster? O que é que tu achas que tens de fazer? Que áreas é que estás a trabalhar? Que áreas é que podes trabalhar para que realmente não haja dúvidas? Bom, na primeira luta contra o Zack Foster, eu fiz a preparação incrível, porém, eu estava com muitas lesões, muitas dores, lesão nas duas mãos, lesão nos dois antebraços, lesão nos dois pés, então eu estava treinando totalmente a pulso, cheio de lesões, com muitas dores, porém consegui fazer um camp, treinei muito bem. E nesse camp eu venho praticamente zerado de dores. Então, imagine aí, eu cheio de lesão, cheio de dores, treinei da forma que treinei e me tornei campeão mundial. E agora, para esse camp, eu vim praticamente zero de lesões, então treinei muito bem, estou muito mais preparado e vou representar o Brasil muito bem e manter o cinturão mundial. Well, the first time that I fought Shaquie Foster, I was actually pretty hurt. I had probably my hands were really hurting, my arms, feet. I still managed to work and train really well. For my camp was really good, but I was hurting. So this time around, I'm not feeling that way at all. I barely don't have any type of I barely have any aches in my body. So if the first time around, truly aching and with my body hurting, if I was able to do what I did, this time around, there's no doubt in my mind that I will be able to do an even better job and represent Brazil even better. Well, just as you're saying it, the old cliche in boxing is you get 50% better and even more confident once you become a champion. Is that what we're kind of seeing from you heading into this rematch? Normalmente há um ditado que se diz no mundo do boxe que uma pessoa ainda fica 50% melhor uma vez que se torna campeão. É isto que nós estamos aqui a ouvir de si. Você está-se a sentir ainda, realmente isso é verdade. Uma pessoa quando se torna campeã sente-se 50% melhor automaticamente. Com certeza, né? Você aprende muito diante de um camp, novos sparring com pessoas diferentes, a luta como ocorreu, a primeira luta. Então, é um momento de aprendizado, um momento de luta, mas é um momento de aprendizado também. E assim, eu creio que hoje eu estou muito melhor do que a primeira luta. E assim, vamos mostrar no dia 2 de novembro. Yes, I mean, once you become a champion, in order for you to also to get ready and to train to become a champion, and once you do, it changes. The training changes, the strategies change, the type of sparring that you actually do change, changes as well. So it gives you this level of maturity and exposes you to a multitude of different techniques and strategies and training that ultimately makes you a better athlete and a better fighter. So that experience that I've been accumulating will definitely make me, but makes me and leaves me in a better position for me to go to this fight on November 2nd, better equipped and to show the world that I'm the world champion. What did you think of his power in that first fight? O que é que tu sentiste assim da força, do poder do Shaquie Foster na primeira luta? Não senti muito poder de força, um poder de nocaute. Senti um atleta tecnicamente muito bom, com boas defesas, um bom jab, mas não vi muita força nos golpes. In terms of power, I didn't really feel that much power. I got to recognize, like, he's very technical. He has a good jab, good defense, but not very powerful. Whose defense is better? Or is it close between Shakur Stevenson and Oshaki Foster? Qual é que é a defesa que é melhor? Ou a do Shakur Stevenson, ou do Shaquie Foster, ou são muito renhidas?
A defesa do Isaac Foster é uma defesa complicada, mas a defesa do Shakur Stevenson é muito melhor do que a do Isaac Foster. Shaquie Foster's defense is it's actually a challenging one, right? But it's complicated. It is complicated in a sense of challenging. Good, but Shakur Stevenson's is way better. Wow, way better. So, okay, different level there is what you're saying. Isso é uma diferença muito, é muito diferente. Portanto, o Shakur Stevenson é muito melhor. Sim, muito mais difícil de acertar, muito melhor. Yes, way better. It's way harder to hit Shakur Stevenson. Hey, real quick, Robson, you talk about being the pride of Brazil. Who would have won at 130 pounds? You or Popo Freitas? Tu estás a falar que és o orgulho do Brasil. Quem é que ganharia na categoria dos 130 libras? Tu ou o Popo Freitas? Cada um em sua época, cada um fez história em sua época, então não tem como prever uma luta como esta. Popó era um atleta, um grande ídolo no Brasil, muito forte, porém, cada um atleta em sua época. Então, eu creio que seria uma grande luta, mas só saberemos o resultado se de verdade acontecesse. Mas ambos foram os melhores na sua época. Well, I guess both athletes and around their respective times in their careers. I believe that I mean, Popo Freitas was a huge inspiration, very strong. He was an idol. I mean, a huge inspiration for sure, a real huge reference. I think that it would have been a great fight. And regarding the results, we would only know if that indeed happened. But I guess both myself and Popo Freitas were definitely the best that Brazil has ever seen. Brazil has ever seen in their in our respective times in our careers. You know. Just back to the Foster fight. If he's going to be more offensive than he was in the first fight, what kind of fight do you think we see then? I didn't understand the question. I'm If sorry. so, if Foster's adjustment in this rematch is going to be to be more offensive, to let his hands go more, be less defensive, what does Robeson, what does he think the fight plays out like then if that's what Foster is going to try to do in the second fight, throw more punches? Robson, então se você acha que o Shaquie Foster vem com mais vontade e que agora vai se adaptar a uma estratégia diferente, já que ele perdeu por se calhar não ter atacado tanto. Se ele agora vem com uma estratégia de atacar mais, o que é que você pensa então que vai acontecer adaptando-se você também a esse jogo? Bom, será uma luta muito mais interessante, né? Ele vindo para cima realmente, como ele tem falado aí, que vem para cima com tudo, que vem buscar o cinturão. Mas eu acho que é muito melhor para mim que ele venha. E assim eu espero, como eu esperava que aconteceria na primeira luta, não aconteceu. Mas eu espero que ele venha para que assim possamos dar uma grande luta ao público e eu continuar sendo campeão mundial. Well, let's see. I mean, if he's saying that he's going to come and strike more and be more aggressive, I mean, that's what I'm expecting. That's what I want. I think that if that's the case, it will be way more interesting to see that kind of fight. That was actually the fight that I prepared myself the first time around. That's what I was expecting of him. But I mean, if he does it this time, the second time around, great. And that's what I would like to see as well. And because it would definitely be a way more interesting fight, more fun, and better for the public. And I'm ready. Let's see if he does it this time around, like he's saying. I'm ready. What is your final prediction on this fight? Obviously, you feel you win, but kind of explain why. How do you see it playing out? Relativamente a algum tipo de pressentimento ou aquilo que você espera para esta luta, obviamente você sente que vai ganhar, mas como é que pode elaborar um pouco mais? O que é que acha que vai realmente acontecer? Bom, eu creio que vai ser uma luta muito competitiva, muito mais difícil do que a primeira. Porém, eu estou muito confiante, estou muito bem e tenho certeza que sairei com grande vitória.
Well, I feel that this fight will be harder, will be way more competitive. That's what I feel. Nevertheless, I've trained really hard. I'm very well, I got myself really well prepared for this fight, and I'm gonna come out with a great victory. And lastly, man, before you get out of here, I just want to ask about fellow world champion at 130, Lamont Roach, moving up to fight Gervonta Davis. What chances do you give Roach coming up from 130 to beat Gervonta Davis? Relativamente ao Roach, agora tendo ido para uma categoria de peso acima e agora vai lutar contra o Gervonta Davis, o que é que você sente? O que é que você pensa que vai acontecer? É uma luta tecnicamente muito boa, muito disputada, porém eu vejo uma vitória tranquila do Gervonta Davis, pois é muito técnico e muito forte. Well, I think there's going to be a great fight. They're both going to be very technical. Nevertheless, I see an easy win for Gervonta Davis. I think he's really technical and very strong. Are you gonna make your way up to 135 soon, or are you plan on sticking around 130 and unifying? Tu achas que vais subir de peso alguma vez para 135 ou queres ficar nos 130 e tornar-te campeão unificado? Bom, pretendo se me tornar campeão unificado, preciso. Vou me manter no 130, até porque é uma questão que eu não tenho muito mais tempo para isso, para mudar de categoria, começar uma nova história. Então, pretendo me tornar campeão unificado nas 130 e aguardar o campeão de Oscar Valdez e Emmanuel Navarrete, que é uma luta muito esperada para o público, que creio que a grande maioria quer ver essa luta aí, eu contra ou Oscar Valdez ou Emmanuel Navarrete. Então, continuarei nas 130 libras. I'm already getting up in my career to think of a different chapter. So I'm just going to stick to this weight and become the unified champion and just wait for the champion or the winner that's going to come out of the fight between Navarrete and Oscar Valdez.